And we welcome the new year. Welcome 2024 by 2023. So, there are better things ahead than any we leave behind. So we hope. Ending the year and welcoming another is a period that brings a mix of emotions, gratitude for what was, memories for what has passed, and anticipation for what is that we expect yet to come. Daniel Zinabongtati, the Prince of Journalism, alongside. How do you want to introduce me? Like normally you introduce. I reintroduce myself. Introduce yourself, sir. Yes, thank you so much, our viewers on Investigator TV. My name is Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor. The Juggernaut, the Renegade, the Encyclopedia, the Connoisseur. All those are self-entitled. I'm self-entitled to all those, but which I'll stick to the other four. Frank Ntambi, Wayne Balkeza. You're welcome. Thank you so much. How was your 2023? My 2023, I think, if I'm to be honest, that has been my best year. Your best year? To date, yes. Wow. Yeah, because that's when I can say I made my breakthrough into this mainstream journalism and mass communication. Okay. Yes. After so many years of waiting, so many years of trailing, so many years doing writing. I was doing a lot of writing, articles via different blogs. But then I realized probably I have to explore other means of communication so that I can communicate to masses. I see. The other side was a bit, it was a bit exclusive to a few, as our reading culture is kinda devaluating. So I just decided maybe let me knock and try to have some space in this mainstream. Oh, wow. So that has been 2023. For you? Yes. But as I always say, I came, I saw one day. You will. Hopefully, 2024 is also going to be another great year for me. Hopefully. Okay, as we end last year, 2023, and start yet a new year, we expect a lot, so many good things, that is, if any, naye ngandoza ekkubo lye wali oyiseemu ko lyomanyi ndowooza has always been the best route, because oba olina okugamba nti wano namesinga up kankolemu editing wano ensobi ze nakola kati kantereze in the new year. Yes, definitely. So always the past is a chimpa echokola in the future. In the future, definitely. Yes, my year has been a mix of emotions, gratitudes, you know, so many things. Today you expect this, tomorrow it's a different thing. Yes. So tetubeerawo lwakubanga ffe tukola bukozi, then ali waggulu Katonda, the Almighty God, nasalawo nasamu stamp nti yes, kino kyakituukiriza, kino tojja kituukiriza. 2023 has been quite a busy year. Action-packed year. Yes. Ensonga omulabi waffe nga bwe tugenda ozimumenyeramenyeramu. Naye, to give a recap, twalina ebivulu. Others were battles. We saw the Nokia iPhone battle. Yes. We saw Silly Regular. Yes, Silly Regular. Yes. Along the way, we saw Azawi coming back the second time at exactly. Serena Hotel. We saw my friend Kenneth Mugabe put up a very good performance at Serena. We saw Aziz Azion still, after probably 8 years missing in action, he came back with a very good one. That was at Serena. We saw this lady called Carol Casita with Chekecha. Yes. Yeah. Others came through. We saw King Saha after probably waiting for 4 years because he had to put up one last year and then he fell sick. Yes, politically there was also busy. We saw Bobby Wine. We saw MPs Alan Sowanyana and Segirinya released. Bobby Wine was quite also busy because that's where he had his streak.
Yes. That's where we Countrywide Trek. Countrywide Trek. That's where he gave us his documentary, People's President, which was also voted sometime back in this documentary and some awards. MK movement, its peak was this year, I think. Indeed, it was an action-packed year, like you said, because we also see crimes. Katanga murdered. We see the ADF hitting a school, attacking a school in Ntambi, that is Kasese district. So a lot has been happening, or both on a good note and on a bad note. Not forgetting Sobi. Yeah, Sobi. Being taken out. Yeah, being taken out. Part of crime. Ichuli murdered, part of the crime. The minister. Yes, Honorable Engola. Yes. Yeah, also being killed by his bodyguard. Yes. Not forgetting Katanga. You said about yes, I said that. I talked about Katanga. And we also see, as the year was closing to end, in November, we see the Chabazinga formalizing his marriage, yes. Which was a very good note for my people from Busoga. Did you realize I'm Busoga? I never. Oh, I am Busoga. Actually, a prince. A prince. Yes. Prince of journalism or prince in Busoga? Both. I'm a prince in Busoga. Yes. That is a. From which chiefdom? From the Busiki chiefdom. Busiki. Yes, that is the Walangira. Is it part of those 11 chiefs that from Chisiki? Yes. Okay. Chisiki. So that is where I come from. Yes, like, share, and subscribe. The Investigator TV. Wrapping up the year. The list is indeed too long. Like we have had to do some. Naye tujja kutandikira ku the first of it all. And this was on a sad note at Freedom City. Village, actually this year, as we ushered in 2024, bachiganye kugenda maso because we saw what happened last year, leaving about 9 people killed. Some of them were minors, then others severely injured. What did it, like, honestly? What tickles did it give to you in your mind? First of all, I also send my condolences to the families of those who lost their lives. It was kind of very unfortunate, but then it takes us back to how we manage our events. Events management is a zimu ku bintu, I think, kye tutanaba kulowoozako nnyo kutegeka kimala as it should be. Okay. Any event in abantu abangi, the way we handle here in Uganda, I think tukimanaging bubi naye olumu tubeera ku Katonda la kusaasira. I've gone to so many places ezirimu abantu abangi, but even okutandikira ku security gye bakucheckingira, obeera olina ensawo nga nnene mulimu ebintu someone ayinza obutabazalira na kukebera agira bugizitanga you go otuba tuli mu mamotoka, they open and check. Olina agira like they are nandikise idle busy for the lack of a better word. Omuntu omulala ali busy but they are doing nothing. Okitegeera. Exactly. Back to that concert. We all know concerts the 31st zileta abantu bangi nnyo. And Freedom City yali proving nti every 31st about event eleta ekunganya abantu bangi. Abitex yategeka ekivulo ekyo akitegeka after being denied okutegeka enkuuka. Akomyewo obukomi wano enkuuka ya 2022 31st yali muba yali agenda ogiteekateeka. Kati kibaddenga bwe kiti nti enkuuka it's a franchise eya Mengo, CBS, Bichamu, that enterprise eyabo. But then bafuna omuntu ayinza ogiba managingira. So they partner with an event organizer, between promoters. So bajja bachanging accordingly to their meetings they have with them. So Abitex ya crosses just nadel nainga luli yalinganga mu nkuuka era ezasoka yasingo zitegeka, then ezijjanga zikyusamu wakomawo waddayo webityo. Kati ya last year ya 2020 tiyali ye nkuuka nina asalawa organizing ekiche, so he organizes the what, the Freedom City one. Fete. Yes. Kati abantu ba organizing bangi nnyo.
problem ya single okuva security of course yaliwo nenga wegambye wabawo kulagaya but that has been the meal of the day kati bagamba MC wechivulu ekyo saa ziweranga 4:55 I mean 5:55 5 to midnight okuyingira 2023 fireworks bali bazitegese bazigenda kubazo kubajukira zina kuba nga zishooting high sky Freedom City ne wali ekivulu wali closed munda ebiranga hall so they had to move out. Yes, kati engeri gye yakikola mu abantu bali packed we bati kati alangirira mu ngeri sensational and exciting kati abantu badduka okufuluma jukira obudde buli mu clocking budduka. Yes, minute says 11:50. Yes, you know zambuka jukira abantu bangi emiryango egifulumya kyali mitono n'abantu nga bangi kati kamwe kwepakira so wajja Stampede and before you know abantu tulina obulwadde buyitirivu nnyo mulimu ajjomu nga alina ekirwadde nga kiri just a spark away ne physical abilities ntono munene oli mutono so kwenyuga okwo wesanga omu atasobodde bulungi so mukwagala okuddoka wabweru bazirabe awo bafiira abantu abawera Abitex akwatibwa atwalibwa n'abali bavunanyizibwako abalala the accomplices abali kwekyo ne batwalibwa so waliwo negligence y'amaanyi okutandika ddala ku events promoter Abitex naye nga naye alina bye yali asongamu so bakwatibwa after some time babeiringibwa out then paka lwaleero tetunamanya ki the proceedings ezaddako because tetuddangamu biraba okitegeera. Yeah, and this time around badde okikonyeeko wali event yabadde ino tegekebwa teyategekeddwa. I was checking here, there is someone who sent me a message yesterday sawa nga 6 nangamba Ntambi obeera ku Investigator njagala oyogere ensonga eno. He's called Manager Kabito. Manager wa music over is also an events promoter. Yabadde ategeseewo show ku Freedom City. Mukutegeka yagenda n'asaba each and everything ekyetaagibwa n'agenda mu security police nibamuwaga ahead okitegeera n'ateekamu ssente ze na promoting ekivulu abayimbi n'ababooking n'abasasula King Saha abaani we batyo on the didde kwennyini on the 30th addayo okusaba security nga yagenda okujja DPC w'ekitundu watwala ekyo ekimu muri Freedom City n'agaana okitegeera weyagaana gayi n'agamba nti yagenda mu offices ezenjawulo ezisinga ne ya DPC amaanyi bonga bamukkiriza ne DPC natwala that area. Yes, n'agaana so gayi sabazi nali mu losses yamala do booking ekifo abayimbi ababookinze and all the logistics ezigenderako so ku final day gayi bakola ki bamugana naye nga ataddemu okitegeera so nade sina kyamanyi kya kumuyamba nina mugambe ngenda kukyogera kibeereyo. At the end of the day our security agencies zirina okulabikange zikolera abantu zikolera bannayuganda wabeerawo obuzibu bw'amaanyi nnyo singa wabeerawo breakdown mu system your superiors allow you the junior you disallow so tewabeerawo connection wakati wammwe yet kyalivudde eri nga kiflowing ono nga enforcing abakama be kibakoze eki kibamugambye okiraba and with the reasons eziri viable tukuganya olwa ABCD ate nga mumwadde obudde obumala okitegeera. Yes, because ate n'ekirala ndowooza yabadde asengese bulungi ensonga ye nti kululi kyajja lwa security this time round agenda kubeera security agenda kubeera tight bagenda kuteeka every precaution. Yes, tekiguddewo obugwe so bwe obuzibu nze bwendaba mu industry ya fene ya entertainment neggwanga okutwaliza awamu okitegeera mulimu ebintu ebyo bya order from above ono nagira nemubeera nga abantu badde mukolera ku page emu muli kuperaga amaanyi okiraba which is very unfortunate era ensonga eyo ngenda kusigala nginoonyerezaako era nja kukomao ku Investigator TV mbere nga mbawa updates otherwise there are so many Ugandans abagenda beera frustrated in their businesses bategeka at the end of the day singa share ebeerayo abantu begenda okufeeding abagenda okugiryako bayitirivu nnyo okitegeera so if we discourage such investors because we are investors too those that tumanyi bava bwero because we are investors anyone adjacent mu nsawo n'ateeka mu kintu n'ateeka mu kintu abira investor is equal an investor definitely nabo bateeka mu nnyo okusinga baveeri ndaba investors banja abazze bwewe bwana talina wadde 10
ngata asaba fe tumwa investing ndozo love stories ne ate fa abana abawa no bajja sente mu nsawuza yabatekem and you're frustrating them. I'm going to caution abakwatibwako. Sorry for mukulu yatadde mu sente ze ate ne zitavaayo. So moving ahead, yes, twali now January still January 6. Twali now bus was I think link bus yatugere nnyo abantu awo baginonyereza nako, but that left at least 21 people, 16 and 21 others injured. 16 were killed. Then we came to March and April. There were no major incidences, but save for Easter, which is a normal thing, a usual thing, Easter. But going fast forward in May, we see a tragic incident. Minister of Labour, retired Colonel Charles Engola, being shot at and killed by his bodyguard in Chanja. That was his home. Yeah, bodyguard we Wilson Sabit. Ya naye echembi yamala naye kubesasi. So topic yali so hot. Mukulu gundi Charles Engola yali MP Oyam North constituency. Yes, we lost him, but ndoza golinamu ngejo sobola kuchiogerako kao nti how exactly ba bodyguards bafobano bali no handlinga bakama baabwe oba bakama baabwe bali na handlinga nga batya because twamula banga agamba bali ina abana babagobye ne ku somero choka minister yali yakamala ku presiding over celebrations za Labour in Namutumba mu May. On first, then a day later onamuko besasimbu ate bamulabanga asitulako ne ko bisawo bya sente byembiyingira buwe mu nyumba wa minister nahinga omusajja agamba banna abaana bali ku somero tebagenda kola bibuuzo so obusungu ndowooza n'abujjaawo. So talking about the same, ekisokera ddala ndowooza tubuusemuko katono nnyawo mu Feb, just a few comments. Feb, March, kusaidie eno mu entertainment still wetulaba Kenzo ngaddamu oluyimba lwa Philip Bongo Lutaya Born in Africa. Yes. Ne tusparkinga debate yali y'amaanyi naddala nga tukubaganya ebirowoozo yaluddamu bulungi oba yaluddamu bubi. Most of the critics bavaayo ne bagamba nti oluyimba teyaluwa poetic justice yalwo, rather yalwonoona. Ebanja abageresa ne bateekawo ne jokes ne bagamba singa omugenzi akomawo nawulira nga baluzeemu batasobola okutuga aluzeemu. Zijukiranga a commenting nga abantu bamutandiseeko nti he's actually greater than Philly. Yes, and his argument was nti oluyimba oluti yaluddamu tulugenda kumwongerako wabula yali alwongerako because he has performed ku stages eziri international Philly zatagendako okitegeera. Nsuubiramuko nti ekiruubirwa kya Kenzo kyali kirungi. Olumu okuddamu ekintu si kibi because wabeerawo audience gyoyagala okubeera ng'okyagazisa etakifuna nga we kyali kati audience ezikyusa abaana bangi abato olaba ku online ino waliwo oluyimba olutambula balutya Nabadda is a 60s song bajjajja baffe bamama baffe baawulirizanga naye essaawa zino olukomyewo mu 2023 last year abavubuka b'ennaku zino ate ne balwagala nnyo because mubaddemu touches ez'enjawulo. So issue teyali ya Eddie Kenzo kuddamu oluyimba because ne Bebe Cool yaluddamu na performing in South Africa ku birthday ya Mandela. The issue here was nti probably Eddie Kenzo tiyaluwa ki creative justice really to sana and Eddie Kenzo yali alina ku expecting that kind of backlash from but fanatics abagoberera music. Wetuva waweera we see Space Diana, that is Hajjara Namkwaya still naye concert ye eya Siri regular January around 31st if I'm not mistaken. Hajjara Namkwaya yayambibwako nnyo ekibinja ky'aba foot soldiers aba NUP yali nya subscribing nnyo gye bali era bakitambuza because ne kumukolo gwe nnyini. Yes, we saw Babi Tungo wife wa Bobby Wine n'agibeerako era mu that kivulu tulengera emu ku stage ezikyasinze okulabika obulungi yaliwo bagitumulisako 3 days prior the show tugamba performance ate ye nebeere tijabba nnungi but
abasinga bagamba nti expectations the performance yali a bit minimal wansi Spice Diana n'agamba ye temumaite musubira kubanga agenda yimbanga Beyonce, you understand. Kati waliwo mwala mutawita dancehall she had to perform this dance was Shiba avayo ne baba comment ku sheyo n'agamba Spice yayimba bubi nnyo tugenda okuddamu okumulaba nga bamukutte bamusibye ne bateekawo clash wakati wa Shiba omuyimbi ne Spice Diana. Cold War yawe yali yekwese n'eviira yawo bonna ne bayita ebisongovu okitegeera era still mu mwezi awo nga tugenzeko mu maaso awo naye tonnava ku nsonga ya Spice Diana. We see Spice Diana along the way nti bamu inviting ambivolo bya MK movement birthday yo ya MK birthday celebrations. They were going to, I think, Katuna or Gatuna. She was invited naye nagenda yagenda performing kati waliwo backlash from Nope. Simanyi ate waffe ate agenda ate wa MK. That is it. Nti madde nkunyomeza bali mu January mu concert eyo even ne mabega nga namukwaya alinya affiliated nti atukanisa nagenda ne maka ga Kyagulanyi ngera because beddira kye kimwe I think one Bobby Wine Mbogo. If I'm not mistaken. Iranga gundi amuyita mulamu we Babi. Ngane wakatu kana mukisenga atuka that kind of friendship ngetusaawo so by default oberango wawe literally they own you now. All even silaganti you have to be wawe kati no maso je tugenda because Spice Diana is an artist offers zijja okitegera kati mu offers ezajja yajjanga inogenda aberenga performer ku campaigns za MK. Birthday celebration. Spice Diana are managed by Roger. Roger who's the businessman and that's what Ghana business opportunities in Gazize. So Roger cashes in. Spice abalamu nabera caught between a rock and a hard place. Her loyalty in NUP ne okola business. So amaliza agenze wagenda. Of course, tuli audience is very reactionary. So they react on to that very negatively. You know, branding anti abalidemo olukwe. We bito so backlash ya vao. In fact, and enkolagana ya namukwaya ne Babi Kyagulanyi and Bobby Wine teyaddamu kubeera kyekimu bwetyo olwa incident eyo kitegeera. Back mu Feb March tulabamuko era mu entertainment katono nga nzira ku kya Engola maasawo. We see Bebe and Saha. Their saga Cold War bali berekera kuva mu 2021 Zakayo, you understand the way so kitambula then beretera okitegeera. Bebe nga womanyi very outspoken. Saha nga womanyi naye tanyegerwa mutoke. So tulaba the incident ya Saha nga yagala kufuka president a challenging Cindy. Okitegeera. Bebe Cool teyalina member wa Uma, but Bebe Cool is a godfather or industry. So having been one of the big three. Definitely. And Bebe Cool, unlike Chameleon, is a bit authoritative and never misses with his words. Chameleon sometimes, though he's great musically, but in terms of those debates, ayagala nnyo zeewala. Ayagala nnyo kuba omukwano. The good. Ate Bebe Cool he will tell you what he feels at a certain point. Kati backlashing sane Saha Bebe Cool akalwa akayingiramu awo nga kingmaker. Era soka kusuggestinga abantu nga ba Morris Chidi abajje. Era Morris ajja nibamukuba empapula nazizaayo. Kati era we tulabira ne no principle. Bobby naye are getting invited. Because Bebe wabazze nange kati Bebe amaliriza for the lack of nga tewali baliwo balala amaliriza ali kuside yani ya Cindy. Then Saha naye afuna endorsement ewani Bobby Wine. Ene waliyo Bobby, Cindy, Shiba bichi then eri ekya Cindy ne kibeera labeled yellow eno kibeera labeled red. Nibagenda mu kalulu unfortunately tekagenda bulungi ne bakayiwa and they maintained the status quo aliwo Cindy nasigala nga president later on Saha najjanga vice. Then era maasawo tulabira Chameleon nga tegese show egwanga mujje first week yasooka nga tugenda mu lunaku lwennyini enkuba netonye empitirivu ennyo nesuula stage ya Chameleon. That was May. March. Stage weegwa abantu ne bagamba Chameleon bamuloze bulozi nga tekibangawo. Yali alese ne promoter from South Africa. Promoter yagina bali yamuita big events promoter oyo yali
London. Yes, najja wano era yesho yasoko tegeke ya amaanyi. So show egwa Chameleon naye nga show egudde waliwo wabeerawo abatunulizi b'ensonga b'enjawulo nga bagamba nti Chameleon ayinza okuba ng'akoze na stunt just ayagala naye tosobola kukola stunt mu nkuba enkuba nti gogigambye egire ate on the day show ebaddeyo n'ekyokubiri kati mulimu abantu abalala balina ebintu byabwe kati nga Fenon w'ebyuma ebyuma ebyayonekerawo byali biyitirivu byali bingi so tesobola kubanga stunt but it may be rather it was a blessing in disguise. Yes, because ogenda okutunamu events ezaaliwo nga Chameleon that was the first share yagenda okujja nga tali kumaanyi ge ga bulijjo okitegeera so enkuba weetonya laba mukama wamuyamba gravity n'abako comments zaakola Chameleon na picking up a bit sympathy eyo nebuildinga show nebeerayo 2 weeks after nafuna abantu bayitirivu and the show was very successful netambula bulungi so awo tuyingira ku kya Engola Charles Engola. Yes, obadde obuuza n'ogamba nti ba bosses, the principals, yes, n'abakozi relationship yabo okwewala ekyo ekisookera ddala simanyi tteeka liri gye lyakoma erya minimum wage. Yes, simanyi because waliwo suggestions ezimu nga waliwo kokusente at least omuntu osobola okubanga tandikira zibe nga zikyusa obuki obulamu bwe. I will consult Mr. Ndaula kwekyo oba yamala neeyita simanyi bulungi naye nga nze ndowooza era wayinza okubeerawo abajukuba ekikono because bonna betulaba ba MPs sibe batubagira amateeka ya the president yaga signing balina bo house girls ewaka bo house bagamba nti minimum wage ebeere emitwalo 4 kati yayagala akanyiga eno mu 3 ekyo enkokola ziba nyingi naye kyeŋŋamba nti kyali tusevinzeeko instanceeko wezityo nti omuntu gyakoma okubanga afuna kitono ye tobuvunaanyizibwa nga bungi ajja goyingamu that desperation moment okutegeera okubeera nga making sure all ends meet ewaka for example for this case bodyguard ewaka olina omukyala olina abaana batwala sente empitirivu mu kusoma mu kubalabirira balwadde ne basic needs endala then naawe ezizo ne family ekulyako emabega endala probably eyo eri direct mama taata mu kyalo ey'omukyala the in-laws olaba nti opayiringibwako obuvunaanyizibwa buyitirivu nnyo yet bakulaba buli ssaawa yegwe bodyguard wa minister you understand so that pressure akkiriza obagana egenda kukubeerako wekubeerako at the end of the day ojja tutuuka ku breaking point yo mu bulamu kyova olaba nti criminality tegenda kwewalibwa nnyo wano olw'ensonga ng'ezo nti osanga omuntu ng'ali mu security force ng'afuna kitono afuna emitwalo 3-4 nazo zizzereeti naye ng'alina obuvunaanyizibwa ekitono ennyo nga omwezi yeetaaga obukadde nga 3 ekitono naye afuna 5 so deficit ogiraba y'obukadde 2.5 ebeerawo what do you expect kyagenda okukola ajja kukozesa bagamba use what you have to get what you don't have kati buli wuwulira nti nogundi bagibbye batulabye ab'emmundu weebuuze emmundu ezo bazijjawa sometimes emwe bazihayaringa sometimes bo bennyini bazikoze ki bebazikozesa bagamba making ends meet so ne ku nsonga eyo ya minister yakubwa ogenda okulaba mu bitwanoonyerezaako ebitono ebyatugwako nga gayi ebizibu yali alina bingi vis-a-vis eno gyali mu kubeera nga akola ng'alaba waliwo sente ziri awo zijja naye tafiibwako ate agenda okuapproachinga omukulu probably conversation attitude so tekyagenda bulungi which inspired him okukola mu marriage bagita crime of passion kati oba yakola crime of employment ndowooza so waatyo naye nga kali akabonero akaali akabi ennyo era twatyamuko abantu bonna abali balina abakozi webatyo akidriver security guard webityo bechekingamu ndowooza n'abamu bakola kibayongeza abaabwe oba jukira memes ku social media ezafuluma nga waliwo omuntu nagamba bodyguard wange muteko wano KFC kimere muteko wano kuyaya bazibuseeki amaaso nti bodyguard yaba alina obulamu bwo bodyguard driver webali bebalina obulamu bw'abantu abo oba tomuwadde ssente at least mulaga okwagala olumu abantu bayite tekibeera kya ssente olumu abantu livinga nnyo ku kibayita hope omuntu muwe essuubi nti essaawa yonna obulamu bwongenda butereeza
tuleba MPs bangi abalina ebifo ebyamanyi ne ministers nga abadde ne drive emyaka 8 bana abalina ba personal assistant ne wadde okumuyiizo nti no banka kuyizeyo ka visa kinyinza okukolera ogendo yiyo obulamu eri ngayagala mwetumakaawo naye nga tagenda kuchenjinga bulamu bwaba at least omuntu osobola omusuubiza ku bintu ng'ebyo tukole ne maaso awo bajja bbaawo ekinene ate omuntu ono bato muwadde ssente at least loyalty oba togiruzinza. So sorry for both families because ne bodyguard naye yamala naye ku bisasi. Yeah. Sorry for both families ya bodyguard ne ya minister. Bwe tuvaayo twalaba the motor mouthed blogger stroke vlogger called Jajja Ichuli on 60th. Naye it was just a space of days. Yes. Nga bakamala okutta minister. Bodyguard we ate ne tulaba Jajja Ichuli nga akoze Isima Olaxas naye nga attibwa mu ngeri y'emu y'amasasi. Yeah. Kino ki generally kyalekawa oba kikontinuinga kulekawa fwe abasigadde abakola blogging abakola vlogging akola journalism then the media as a whole. Yeah. Ekisooka nti because kirina a lot of impact nnyo. Ekisooka it is a continuation of stories ewedde gyetubadde twogerako. Yes, exactly. Bodyguard Isima being the Isima we know, he was is a mulimi olwangu mbayita ba renegade. Nange I call myself a renegade. Renegade is a person who is never afraid to say what's on their mind at any given time of the day. So that was Isima. Until while you're mourning for the death of a minister, the guy comes and justifies why the minister had to be taken down. Bamu genda. You understand? Yeah, a lot of energy. Ensi yonna nekwata ku mutwe negamba waliwo omuntu ng'asobola okwogera ekintu nga kituufu nawe nga you subscribe to the same reason byawadde naye olumu moment mwakyogeredde kati ffe twali tutya naye nga tasobola kukola ki kutya. So wakyogera 2 days 3 days later he gets gunned down. Okufa kwa Isima the mother nga gyensookerako we speculated a lot. Even right now tebakulimba waliwo omuntu amanyi ensonga entuufu. There are so many people who are pointing mu ange eyo probably his silence gye baava. There are those abasobola okugamba nti waliwo abaali balindiridde a moment where they can do that thing. Fingers nezirima kusonga mu bo but nesonga minister n'abantu. You understand? Abalala there are so many other companies organization Isima yajjanga akuba nga businesses zigenda kugwa. So it is very unfortunate nti waliwo matters ezibeerawo ne tulema kufuna conclusive report from the police. Olumu ne report eyo nebeerezze nga kizibu gisatisfying nti yeyo gwe ng'ogamba that is diversion. Actually Isima bamuziika earlier than the minister gwe yali ayogerako yadde minister yali amusoose okufa naye bwe bakiriyalinga minister aziikibwe one of his sons Junior Engola alina statement gye yakola nti oba tusonyiye Isima newankubadde nti Isima naye yali akoze eki so olabira ddala nga waaliwo abapointing nti kirabika kyekigamba naye me death is natural. Exactly. Only ekitumalamu amaanyi nti tekugumiikirizikika nga kozze ninga it's a must. Nekirala ati ofudde otya. Yeah. Kati ffe abali mu mulimu guno ogw'okwogera I took so much time for my decision okujja wano okujja mu mulimu guno ogw'okwogera guli so challenging nti n'oba oyogera amazima waliwo abagala banga obeera ne bookoona woyogera ebirungi waliwo atayagala birungi biwulikike mu bantu kati gwabyogera ofuuka mubi. Teri muntu ayinza kukulimba nti ali mulimu guno ogw'amawulire asanyusa abantu bonna tekiriiyo, which means there are 3 options. 1, prison, kusibwa, whether oli mutuufu oba toli mutuufu. Waliwo baganda baffe bali mulimu guno abawaayira
waliwo aba bela just persecuted yabayunga owokubiri they will gun you down ofe because of omulimu guno owokusatu ngojja kudduka what is this man kakwenza in German because of his pain Stella Nyanzi. Yes, there are so many. So guno guli challenging nti fena abagulimu tebakulimba. We know where we are going to end. Mwebi ebisatu. Abasigaddewo nga bakyagukola nga tebali challenged. Be batono. Mulimu ne batuukire ne abakanga na compromising. You understand? So isima watu nakola ki natuvaako. Mukutuvaako discussion we okubeera the core industry agire satya. Tulina okwebuuza agisanga atya. Industry ya mainstream, we are talking about traditional media, radio, TV, broadcasting, now on the print. Yaina a direction mwetambulira nga it's a template. It was like a template created. Yali set. Nga kizibu nnyo workingira outside the template. Kyali kizibu. No challenging. Yes. Though nabo mwali mu challenges zaabwe, individual abantu abamu. Then here comes alternative media, which is online media. Online media biseera ebisinga nti ereeta nga tesengejjezza. Wali traditional media biseera ebisinga at least olina okubeera ne background education mu kyogenda okukola. Ne bagamba Ntambi tukwesize olina kino na kino mu journalism genda okole because obuvunaanyizibwa bwonna oba obwebanga. Era ne bw'obeera nti bakugambye genda okole. Mu media tulina gwe bayita the gatekeeper. Oyo agenda okubeera awo atunulira eggulire lino lyolese bingi. Yes, very authentic. That is the system. Kati eno alternative media is online media yereeta buleesi. You understand? Everyone who has a smartphone right now is a journalist. Is a journalist. Right now. Uli omuntu yetunuzaamu n'awa information. Otwabadde eno and before you know nga kantu ka trending kasinze ne traditional media. So ne alternative media ne creating personalities ab'enjawulo. Omwagira Jajja Ichuli. Jajja Ichuli kunze yakyusa blogging. Blogging before yali about someone getting their phone ne bawandiika ebintu. Facebook, for example, we had Kakensa Media. We had Peng Peng. We had the race superstars, the Ashba Katos, the Rita Kagwaz. The space no mulala yani Lombiye. Kati abo bajja luvannyuma. Njogera ku bali abali bawandiika. Okitegeera. Peng Peng sometimes inga akola lives ze. Naye abasinga bali bawandiika naye nga tumanyide that no mwera nga batambula. You understand? Twitter nga ina abaayo. There are two forums. Maso wano. Social media negenda nga improving tools zemukozesa kati ekintu kya blogging nekijja bo bakiyita blogging though real blogging is kuwandika go ina blog site yes on our website kati kino kali ne bakitaminga blogging though it is blogging ya visual media channels yes so mutulabira bani Jajja Ichuli mutulabira Penge naye ate mwafunira mugundi ennyo omusajja ogwadde ogeddeko Lumbuye ne Majira. Lumbuye yakwata internet bwati mu ngalo ze bbiri ku ssaawa bbiri ez'ekiro ng'abantu balaba mu taxi tugenda kuwuliriza musomesa teacher Lumbuye nga impactinze ne traditional media wetambula ku ssaawa ze bbiri kati mwaba traditional media NBS ani wembaako ne show nga ratings zikka Lumbuye ng'ayambuka. You understand? Lumbuye ng'omuntu amuchallenging eno because he was doing it for people power NUP was Isma doing it for NRA. So Jajja Ichuli attibwa mu ngeri eyo. Yes. Tulaba batandika okutaamu abana bali banne abali mu business batandika okutaamu because void yalekawo y'amaanyi one be yali awa that kind of content bali bamulyako wavaawo literally emirimu gwabe gufa kati mulabira ati bakakalamu bagenda case ekimutwala. It will be discussion for another day, but it concerns more workstation in Yakolera. All story Gibakuba. Bagenda mu court Musanguba Singa, they had to pay damages of 300 million. Ochtegera. Echo, you are punishing a case, atali nanyini story, but produce a mutuma. Ngomusala case will good genda bugenze yita chafuna. Story yompamvu njafuna bude ku investigate anjali. Exactly. So case nagenda kakala mwagenze Ibraka agenze but buli omunsonga zanjawulo nenga ne Ichuli factor mweri nayo mweri kati mugana nange kaye ye kimutwala asigala mu space void nene
tamanyi kyakola kyakola akolera mu mistakes nyingi ezi blowing up all bye yali ateeseteese okitegeera naye agenda so space ebeera nnene nnyo bweti naffe kale tujja because naffe okujja kwaffe can contribute nti Isma wavaawo who had a bit monopolized blogging quote in quote of someone ali informative, someone ali analytically critical. He had all the elements okitegeera kyolaba nti lwaki dibudde nti ba competitors be tebali even a quarter of his match okiraba kati Isma wavaawo ffe ne tujja you have to emulate a few elements one kyamu ku set ng'oli informative kyogerako kimanyi you analyze oli less aggressive webale but ensonga ekola ki tukacyobalaba nti ffe tukwatiddwa nnyo omukisa nti abantu batu acceptings abamu because olinamu those elements omuntu agamba wow wadde mupya yakajja naye at least nsobola omuwulira nti kyayogerako kirinako information kati bali banne baali tebalina kyobalaba bo babeera wiped out naturally so by and large Isma's void gye yaleka yali amaanyi nnyo ffe tugezaako bwegeza contributing aka akatono ke tusobola talking about abantu betuyinza okuyigirako tulaba nti mukulu Katolu Bwama former MP former investor Dramakta yes naye atambula olugendo lwe alumaliriza yes nakyo kirina bingi byotuyigirizaawo yes ekisookera ddala Kato wafiira abantu bangi bagamba nti they saw it can for the lack of a better word nti engeri gye yali afuna those complications ez'obulamu we bambi okufa kwe it wasn't a shocker as for Ichuli kyali immediate papa so mukama amujjawo ajjawo omuntu eyali multi talented someone who is very good in drama that is acting even bigasse menabaddeko ko mu kulwokusatu oluwedde Afri Talent and Diamonds Production stroke Assemble they back then nga nomugenzi waali nga ne theatre akyali waggulu nga they could get productions zibeegattamu bonna ne bazannya exactly so they named it Afri Diamond. It's addition of African Diamonds Assemble. Yeah, so this year kulokusatu bakoze Thanksgiving au Africana ngaba directors ba alumni bonna ba Free Diamond bazze ba reminiscing ku bulamu obukadde n'okwebaza Katonda obulamu bwe balina n'okujjukira omugenzi Kato. You understand? Omukyalo oyo Ruth Wanyana ali USA ali part of Diamonds Assemble yataddemu amaanyi mangi nnyo ngali eri naye nga bambi aweereza obuyambi na buli kimu kibeerenga buki era omugenyi omukulu yali Prince David Wasajja ne Bobby Wine Bobby Wine because ali nnyo background ye eri mu kimu acting so okuvaawo kwe one kyena kuyigirako nti Kato yali a bit flexible mu kubeera nti naamanya new normal ati wano watandika okufiira stage omanyi biwanvu ne ati wafiira bingi nnyo byatandika okubeera nga bijja mukujja ba stand up comedian bazze abantu baba embracinze theatre efa kati abasinga ba actors abaali omwo batandika okufuna alternatives abamu bagenze ebweru kati nga mukyala Ruth Wanyana nkugambye abalala bavuddemu bagenze mu radio webityo kati omulimu gufiira Kato yena afuna engeri ja sinkinga mu alternative media that is social media era nga katata nsokola commentaries ku channels ezenjawulo yajjangako nnyo wano ku Yaya ne Kasuku yes njogera tulanga nga ina kigamu kyayogera nga mbusimanyi azokuba stanule ndawula luseke watyo naye yamaya nasasula bills zebo mine Kasuku of course but the character the comic yaleeteramu the satire okitegeera yatuka ekiseera nga abantu bamu embracinze ku mutimbagano okwo waliwo kyeyankoleranga Kato yalina omwami o Julius nga they create that content nga they give you an impression that Julius on gwikiriza nnyo Kato Kato nga yagamba nekavubuka neno numbyeyo ndi ku kyenyanja kyange ne bwana mungu the guy teri muntu gwemanyi in the world of art ali as creative as Kato was nga agwa mu character najambala 101% Kato kasta omutunuza mu kamera bwa nondoza nawe bateriko yayingirawo character because amanya
this video again going to the masses, and he's an actor. You understand? Chobola banti ayangwirwa nnyo nti no yafuna moments na kuba abana ba noob Bobby Wine bichi abantu basigala bamwagala because of the character. Ne wano tubadde that Thanksgiving Bobby Wine yavayo nagamba ha misinga kato wange kataba kuba usawa zino kono Thanksgiving yandi njereze nti ha kati ovimba kigwekana gwa kanoop gwekana go nga Bobby Wine yini yabeyogerera ekikulaga nti kato regardless of what he was doing he had that lovable and likable character because of his creativeness. Kati sawa zino buli actor aliyeyo ngoruddewo, can you emulate Kato? Can you be a Kato in terms of the character Joko nga kisoboka kizibu okitegeera. So Kato yali amanya engeri gyasobola okubeera ng'abo atambuza obulamu. Yes, RIP Kato Lubwama, RIP Jajja Ichuli. Naye bw'obadde oyogera ku nsonga ya Ichuli, there is somewhere you said abamu ku bano ba vloggers balinye ennyonyi ne bagenda badduse for fear for their life. Kikikyo ng'ogyeko gamba nti abamu because balina kyeboogera nti abamu bahobnobinga nnyo n'ennuupu era bwe batuuka eri ekibanguyiza okuprocessing obutuuze and things like that. Kiki nnyo ekirala ekitwala bannaffe tulaba bannamawulire bakakalaamu Wisdom Kaye bangi yes brake netulaba n'abakwitinga emirimu Farida Nakazibwe netulaba n'abachanginga profession someone abadde w'amawulire nga agenda kufuna omulimu gwa PR tulabya kulala kuba Chris Obore ku monitor agenze director wa communications ku parliament olengera abana nga Shila Nduhukire avudde mu mawulire anchoring agenze PR wa medical stores tulengera Stampede abadde ku frontline doing a very good job ali mu office ya Anita Tegera abalala bavuddawo baliwatero commentinga ku gundize tweets ze oba that X kati X nga waba Stampede waba ina kyataddeyo lyagamba nti Sebo concentrate on procuring your boss's Carolite. Ndozo kitegeera. Olaba ono mwami Zambali, Zambali at time X1 last year ku kivulu kya Saha nga asobola okukola a statement eyo nga tazibiriza nti Bobby Wine president wange yet you a political show host olina okuddayo ku NBS that image eyokubera nyo togenda kujimaintaining otya nero gendo kuba mu torch nga naye abala 2026 oba kiddako oba visa mpapula so okikomyawo wano kigatta okugatta okwo guno omulimu gw'amawulire nze nga wengumanyidde akatono kengumanyiiko gulinganga woolaba obusomesa gulinganga woolaba obuweereza mu kkanisa oba muzikiti oba ebitundu byaffe mutukusinziza nti buba buweereza kuno okusasulwa kujjamu just as a reward but kiri kikubeeramu nti nno okibeeramu with a lot of passion naye nga womanyi nti ensi gyebuva gye bugenda kizibu nnyo okwewala ekigambo bumaali noba ogenze mu kkanisa kale nti mbadde njitanga example nti walabanga reverend olina kuweereza biki naye olaba nti there is commercialization in each and everything commercialization in journalism commercialization in churches commercialization in politics whichever so element ya sente yo webeerawo kirizo bagana it affects sifia yonna kati n'abamawulire abasinga either abachanginga professions bagende ebweru abachi byonna ebiseera ebizinga kibeera ku to better their living ye number 1 ekisookera ddala temawulire ogabeeramu yesu okoze naye mubeeramu ku mulimu gy'oli olaba balina bibaraising sente waggulu gosigadde ate okola nnyo bakozesa nnyo webitosimibwa kimala okiraba so all that and much more influences their decisions to try the alternatives. Okay. iPhone ne gundi ne Nokia yeah tujifuna this year nayo. What did you prefer? Nganze nagala nnyo okubeera neutral as someone who appreciates art sagala nnyo okubeera fanatic wa art nagala nnyo mbeere critique because art at least nfunye omukisa ne musoma paka ku bachelor's degree ne mutegeera nti omuntu nga oyina that lens yenjawulo tunulira art oyawukanako n'omuwagizi omuwagizi waba yagala omuyimbi bwe tunakyo oyinza mugamba nti oyo omuyimbi tamanyi kuyimba naye kale ate gwobeeramu by'omulabako
nogamba nekati for example Shiba and Cindy utuka nogamba yes Cindy she has that vocal ability akomandinga bulungi nyimba ze naluvuga nalu okitegeera nalwagaza audience bana abalukuba bwatyo nogamba ne Shiba onayinza okuba tayina the same traits that talent nga Cindy zaina ayinza okuba nga vocal ability nafumuko but the fact is yes the fact is chakola better than the other definitely the fact is ntiloboze eryo litugamba nti teritokana nalyoli asobodde okubanga alikubamu ennyimba ezivuze nezihitinga nezimufunira fan base nezimuletera emmere ku mmeeza nafuna success and achievement mu ddoboozi eryo you understand nogamba kale ekyo oba okijjeeko yenga ye artway nogamba this is someone twaba ku stage the way she commands it in terms of dances the performance yonna ng'osobola okimwegombako kiraba kati ate obeera fanatic bwe tobiraba gagamba atamanyi kuyimba atamanyi you understand but yet art tosobola mulabira mulenze olina okugaziya kati ze ngaziya nnyo naye by and large nti kyenayigamu oba kyankolera highlight mu eyo battle we see Shiba who dares her master Cindy in lack of a better word suicidal move ekiraba that's why seguyo wabukedde abayo nagamba nti otunamalira battle nga career yo muntu emu akoze ki egenze Cindy Shiba namugamba gwe nawe teweesobola mawulire gwe okitegeera naye nti after daring you're putting your career online you Shiba ekyokubiri you're going to bring back your competitor who was a sleeping giant into play okitegeera nti luli ku booking list competitor abadde Spice Diana ogenda oyingizawo okusatu gwomanya ati nokusinga nzo bakusinga wano she can capitalize on that but tofuddeeyo n'omuleeta because of business kati okuze mu mind yo this is a business opportunity let's go and work ekyokubiri nti kamuleete and challenging embere nga neyongerako Shiba abadde all the while 8 years abadde on the number 1 bakyala kunze na competition ye teriiwo oba kitegeera buli oba tolina competition mu game you become complacent kati Spice gundi wozukusa a sleeping giant in Cindy agenda kukuyamba okumotivatinga more era ogenda okulaba nga Spice Cindy akomyewo in the game because of Shiba Cindy naye aza okusiza Blue 3 bakoze ne concert mu December bagenda kukola ne gundi yaabwe concert 8th March okitegeera on the other hand Shiba akuza amachualinze amategede business bagizanya akoliddeko n'ennyimba endala bwe pabazaani agenze ne mu leadership ya federation oba kitegeera nti mucho they both won ku lwange yes well politically over on the crime page tuwalaba on May 29th President Yoweri Kaguta Museveni signs the anti-homosexuality bill into law. Bill Reno introduced death penalty for aggravated homosexuals. For instance, rape, kukwata oba okubeera mu kikolwa ekyo ne maina omuntu awezezza emyaka 75 akuze oba the disabled yes n'omulwadde yes n'omulwadde Bill Reno what exactly gwe kyewa picking up okay picking up ntino this is then vis-a-vis nti kyaleeta nnyo ne foreign communities palaba UN palaba the US gaba commenting a lot nti act eno zezimu ku acts ezisinza tuchallenging ng'eggwanga okubanga tuyisa ojukira mu 2013 nti limala okuyisibwa lidizibwayo mu constitutional court Fox Odoi Andrew Mwenda libalizaayo president ngamaze okusayininga mukulizaayo tumaze emyaka nga 9 lidi awo naye ng'olina okwebuuza one the need for it nti is there a need for that bill yes okulikomyawo yeah so debate nebeeraawo aba yes or no parliament nekulaga nti abasinga baki ba yes bo bakkiriza likole ki lijje libeerewo ekyokubiri nti mu nsi eno ng'etandise okubeera ng'eyadvancinga those who tolerate that oyina kyobeetaagako batona kyobeetaagako nti nakyembeetaagako naye at the end of the day nange no nakyentaasa morality
okitegeera nobira ng'oli caught between a rock and a hard place at the end of the day nti omala n'oli signinga one nti lifuna backlash okuva mu ki international community ensi nalabako USA tulina gundi gye tulimu eya AGOA nti act eyo eyamba ensi za Africa okubanga baziwa obuyambi eyo etali AGOA eri endala there is that one endala nga Joe Biden agamba nti Uganda eri mu review tulina okutala mu kugiwa buyambi olaba monetary financial institutions nga World Bank ezitoola ssente n'endala nazo ne zigamba we are reviewing AGOA zigamba nti yes nga bali mu reviewing each and everything so nolaba nga lina that financial implication eriyinza okuteeka ku ki ku ggwanga naye at the end of the day the basis of it all kubana abagira is morality culture I think I know byetaga the values kati ngotuka n'opimamu obuyambi ne values nensa nolaba which can outweigh the other ku minzaani okitegeera so mucho nti that is the biggest fight eriwo oba okiraba nitulenga ne sanctions stated okuba yes tulabye sanctions kuba MPs n'aba ministers yes ne tulaba ne waliwo omwami omu ali mu first family in fact kanjogere Odrek abadde omuko yes abadde alina business tamaleta mwagalira ddala bayamukola ki yeah ala alina business ezali mu kukola international naye yatuuka n'agamba president this is affecting us okitegeera nti buli muntu nga abadde akolako those kind of partnerships dealings n'ebyo ebintu it affected ekiraba naye essaawa zino lyaddizibwayo era I think Fox Odo era still yes bandu mwenda bazaayo naye ndowooza tetunakufuna the other moment of kutandika kuyingiramu yes so mwekyo I think kyekisinze n'okukola omwaka guno as far as I'm concerned ng'ogasse buli kimu politics and entertainment that act eyo yesinze okukola amawulire tulabye Bobby actually ngabo government because ennyo it is stretching up to November or December this year last year 2023 titwalaba Bobby ng'agenda ku BBC after 10 years nga bamukalize because alina bye yayogerako in his music twalaba Bobby ku BBC nga namawulire wa BBC amubuuza ekintu kino bwe wali okiwandiika oba gwe okiraba nga businga ofuuka president mu Uganda reviewinga oba songa Bobby Wine alina engeri gye yajogerako naye omulabi waffe omulungi tujja kudda mu kitundu ekyokubiri tukyogereko saako n'ensonga endala gubadde so action pack yes the Investigator TV the year wrap up 2023 Tovao